Привет, будущий Халк в мире Marvel Rivals. Ты снова пытаешься понять, как играть в эту игру, но все гайды на тайском? Мы уже перевели их, вырезали все самое ненужное и сохранили тебе пару нервных клеток. Сегодня мы посмотрим гайд одного классного ютубера, узнаем лор персонажа, ну а также некоторые лайфхаки. Смотри до конца, они будут именно там. Ставь лайк, если хочешь, чтобы мы научили тебя бить врагов, а не воздух. Погнали! Macro the Science Bro. Macro Science Bro. Макро. Привет, ребята. Я доктор Макро. Я здесь, чтобы ответить на самые важные научные вопросы. Сегодня у меня много вопросов от людей. Например, из чего сделана эта штука? Эта штука один из 4 членов фантастической четверки, полностью покрыта камнями. Но какими камнями? Это обычный камень. Но если посмотреть на эту штуку, то она не совсем обычная. Это магматическая порода. Или осадочная. Метаморфическая. На самом деле это вообще не камень. Согласно комиксам Marvel Ultimate, внешний вид этой штуки — это на самом деле кокон, скрывающий его истинную форму. Я не шучу. Можно сказать, что наука — это круто. Macro the Science Bro. Теперь о главном. Эта штука новейший The Thing is the танк, newest добавленный tank в Marvel added to Rivals, Marvel и Rivals, последний and the член final фантастической member of the четверки Fantastic этой Four in игры. this Прежде game. чем мы Before we начнем start learning how to учиться, как его clobber, побеждать, let's давайте quickly вкратце explain his расскажем о его backstory. прошлом. The Thing's real Настоящее name is имя Ben этой Grimm. штуки He grew up in New Он York, вырос в Нью-Йорке specifically на Yancey Йонси Street, with a Стрит с thick сильным New York нью-йоркским accent. акцентом. Ben grew Бен up рос pretty в poor, бедности, and his его older старший brother брат Danny Дэнни, к сожалению, unfortunately погиб от died рук from бандитов, gang когда violence Бену when было Ben was всего just 8 лет. 8. So Так his что life жизнь у was него была kind of rough. непростая. At one Одно point, he время even он даже ran the возглавлял Yancey банду Street на gang, Йонси-стрит. but Но, к thankfully he счастью, was он so был good at хорош в спорте, sports и and got a благодаря full этому ride to получил college стипендию because в of it, колледже, where he met где his познакомился со lifelong своим best лучшим friend, другом Reed Ридом Richards. Ричардсом. В Ben конце концов, eventually Бен пошел joined the в армию, military as стал a пилотом, pilot, а and потом later became an астронавтом. athlete. The Thing И хотя is super существо очень strong сильное and и covered in покрыто rocks. камнями, Ben Бену Grimm Гримму has всегда always было had трудно trouble принять себя в accepting таком himself in виде. В this разных form, комиксах with он multiple возвращался к своему different comic человеческому runs облику, having him потому go что back это to всё, his чего он human form по-настоящему because хотел. that's Но all he почему-то really каждый раз, wants. когда он Somehow, though, возвращается every в time he силу по gets his какой-то powers непонятной back, for some причине, он снова convoluted reason, становится it's also существом. why Вот Ben почему rocks Бен around in носит his огромный huge плащ. trench coat, Потому что because не he doesn't хочет, want чтобы people to люди see what he видели, как looks он like, выглядит. but also Но ещё because he потому, looks что в cool as плаще hell он in the trench выглядит coat чертовски outfit. круто. It's so Это clean. так стильно. Eventually, В he конце helps концов, learn to он accept помогает his себе принять form свой when he облик, falls in когда love with the влюбляется blind в слепую sculptor скульпторшу Alicia Алисию Masters. Мастерс. And И she она loves him отвечает back. ему It's взаимностью. wholesome, and Это he's здорово. so И он dedicated. такой Not even a преданный, что baddie даже like такая She-Hulk can get злодейка, him to как betray женщина Alicia. Халк, не может заставить его предать Алисию. Дай угадаю, ты и есть существо. Да, я мистер Грим. И у меня уже есть девушка. So if Если the существо Thing can может find найти love, любовь, what's stopping что you? мешает тебе? Exactly. Точно. But Но together вместе with с the Fantastic фантастической Four, he четверкой fights он off many of сражается со their многими villains, их злодеями, including Dr. включая Doom, доктора and he Дума. occasionally И runs иногда into вступает в conflicts with конфликты с other big другими boys of крупными Marvel, персонажами like the Marvel, Hulk. например, He's one of the с Халком. few Он characters один that из can немногих, sort кто of go может toe-to-toe with the противостоять Hulk. Халку. So Так that's что это honestly a хороший good way to способ understand how понять, strong the насколько Thing существо is. сильное. And with the И new скоро Fantastic выйдет Four новый movie coming фильм о out, he's going to be фантастической played четверке, by где none его other than сыграет никто иной, Cousin как from the кузен из Bear, «Медведя». and I И think he looks думаю, pretty он good. точно So now that you know выглядит. who the Теперь, когда Thing вы is, знаете, it's что такое clobbering существо, time, давайте shall we? поиграем. The Thing is a brawler vanguard, similar to the Hulk, so he doesn't have a weapon, he just has his fists, which are legally considered weapons in 7 states and 41 countries, by the way. So his primary attack is Rocky Jab. It's literally just him punching, and every one of his punches does 40 damage per hit. And while these jabs are strong, you're always going to be pairing it with his secondary fire, the Stone Haymaker. This is one really strong punch that does 90 damage, and actually has a decent range of 8 meters. And every time you use it, you gain 50 bonus health during the activation. So for the most part, you're gonna want to spam the Stone Haymaker. It does significantly more damage, it can hit multiple people at once, and it actually has range, unlike your Rocky Jab. If anything, you're using the Stone Haymaker as like the primary fire, and the Rocky Jab to just finish off a kill. So getting used to using both of them in tandem with each other is gonna make your damage output really good. And landing the final blow with the Stone Haymaker is so satisfying. The only downside is that you have no verticality whatsoever with any of these attacks, so you're not really the counter to the Human Torch or Storm. You'll just awkwardly be punching up in the air. Before we get to his abilities, the Thing does have a passive ability called Unyielding Will, which makes the Thing immune to launch ups, knockback, and other displacement effects, because he's made of rocks and is just stupid heavy. So this essentially means you can never really get booped. And during the pro tip section, I'll explain which abilities you're completely immune to. But I think
think most Но я noobs will думаю, что immediately большинство notice that новичков Jeff the сразу Shark заметит, can't что yeet Джефф you off the акула map. не может выкинуть вас с карты. Ну, то I есть mean, он he может, can если if he's правильно like расположится, positioned но по perfectly, большей but for the части most вы в part, you're kind of безопасности safe от from Джеффа. Jeff. Его His first первая ability is способность — Yancey личный Street заряд Charge. Янси. Here's Здесь the он thing, will бросается charge вперед и forward and врезается then в пол, slam когда the вы floor захотите, whenever you want подбрасывая to, врагов и launching up оставляя после enemies себя and leaving зону, behind a в которой враги zone не that могут prevents использовать enemies from using способности mobility передвижения. Когда вы abilities. When you используете use эту this, you gain способность, вы 200 bonus получаете health, 200 and you're единиц pretty much дополнительного immune to здоровья и anything that would становитесь normally практически immobilize неуязвимы you, для which всего, can be что really может вас clutch обидеть. because you can just Это может быть completely очень ignore полезно, enemy потому ultimates, что вы можете including просто other игнорировать thing вражеские ultimates. ультимейты, включая другие. Ультимейт готов. This Эта slam ability is способность honestly подбрасывать really врагов great в for воздух launching и up an бить их enemy по and then лицу just действительно smacking хороша. them in the face. It can Она set you может up for a помочь really вам nice kill. совершить отличное убийство. Это одна And из it's one of your ваших main основных tanking способностей mobility для abilities. перемещения. So when you're trying to Поэтому, когда вы survive and get пытаетесь back to your выжить и team, you вернуться should к be своей using the команде, Yancey Street вы Charge to должны do that. использовать личный заряд Янси. Oh my god, oh my god, oh my Боже god. мой, боже мой, боже мой. Come on. Ну же. Спасибо тебе огромное. Thank you so much, Loki. But his Но main его tanking основная ability is способность actually the прыжок. embattled leap. Эта This ability способность allows you to позволяет jump вам towards your прыгнуть ally союзнику and и apply уменьшить damage reduction to получаемый both of вами you, урон, which is который in the form of выглядит these как like spinning вращающиеся rocks. камни. I've Я never никогда seen the не thing видел, do чтобы this in это the было в comics, комиксах, but it но kind для of этой fits for игры this это game. подходит. You can jump towards Вы any of your можете teammates прыгнуть within a к любому radius из of своих 20 союзников meters. в радиусе And you have 20 multiple метров. charges of И у this, вас so you есть can use this as a несколько way to зарядов just этой leap in, to способности, protect your так что вы teammate, можете punch a little bit, and then использовать leap её, чтобы out. просто прыгнуть и защитить своего товарища по команде, немного ударить его и затем отпрыгнуть. Снижение урона The на 30% damage reduction that it applies is just the right amount of damage reduction to save your teammates' lives, and even yourself in a pinch. It's also the only way for the thing to have any vertical mobility, so if you want to get up on a high ground, you gotta just look up towards a teammate and you'll fly up there. But seriously, this ability is what allows the thing to truly just survive for a long, long time. And when you combine it with the Yancey Street Charge, you really do become a tank. Just make sure when you're using this shield ability and diving in at enemies that you have teammates nearby to dive out with, because if you don't got anybody around you, you're kind of a sitting duck. Потому что если никого, то вы легкая добыча. You Ты noob. And А now we теперь have his пришло время для ultimate, его Clobbering ультимативной Time, which is способности, named after названной his в честь very его iconic знаменитой фразы. catchphrase. And when the voice Когда actor says it in this game, he озвучивает kind её of в игре, cooks. это звучит очень. This Эта ultimate has the способность thing подбрасывает launch up всех all врагов enemies in перед ним в front of him воздух into и the air and оглушает also их, нанося stuns 100 anybody единиц hit, урона. dealing 100 damage as well. Huh, this Это seems кажется awfully ужасно familiar. знакомым. I Я just can't просто put не my могу finger понять, on что it. это. This Это earth-shattering эффект effect сотрясения is one of the Земли, strongest одна из ultimates in самых this game when сильных used способностей в игре, correctly. если This использовать ultimate её itself will правильно. not be Эта the thing that способность kills a bunch сама of по себе enemies, не but when you убьёт кучу time it врагов. right and hit Но если multiple вы enemies, правильно your team рассчитаете can время и поразите clean up. нескольких врагов, ваша команда сможет выиграть. And when А you если pair this использовать ultimate with эту other способность ultimates like вместе с Spider-Man другими, or the например, Human с Torch, you'll Человеком-пауком just rack или up tons of Человеком-факелом, kills. вы убьете кучу врагов. Oh my god, it's a big one, let's go! Пойдём. But Но иногда вы sometimes просто you just land the идеально perfect используете ultimate and ультимативную you, способность as the и thing, can убиваете just всех. kill everybody. Especially when you Особенно combine it если with all of his использовать other его в abilities. сочетании с другими его способностями. Yeah, Да, the thing, чувак, он he просто rocks. супер. Что? What? Да ладно Oh, тебе, come on, это that was было great. круто. Я изучил I've его studied the thing способности с научной точки scientifically, so you зрения, know так что I'm an я expert. эксперт. So Так что listen to these слушай pro мои советы. tips. Number Первое. one, У the него thing есть has две two основные main team команды of abilities. способностей. The first Первая one — это is the та, same one которую that получает every single каждый член Fantastic Four member фантастической gets четверки with вместе the с Invisible невидимой Woman. женщиной. It just Это gives you дает this тебе extra дополнительную shielding ability, способность к which is защите, even что ещё better лучше for для your твоего character like персонажа the как у thing, существа. because anything Потому that что makes чем you ты крепче, tankier is тем just легче gonna make тебе your будет job выполнять even свою easier. работу. But his Но его second вторая team of команда ability is called способностей Cosmic называется Fastball, космический and футбол. this is the Это same та же team of команда ability that the Hulk способностей, has что with у Халка и Wolverine. Росомахи. You as the Ты thing как can существо also можешь take взять Wolverine Росомаху and и just yeet him at an швырнуть enemy. врага. Now, Это this не isn't самая necessarily the полезная most команда, useful team но up, but чертовски it is забавная. fun as hell. Let's Поехали go! дальше. Number Второе. 2. Я I highly настоятельно recommend going to рекомендую the зайти в thing's настройки settings and существа clicking и on нажать на hold to удержание для dash. рывка. This Это will make
make it so that the Yancey Street charge can be instantly used in a pinch, because otherwise you have to click shift and then click it again to just immediately activate it. When you're using it this way, you just have to click it once and then boom, you're slamming down. And this, in the middle of a fight, is very important. That extra second you get can be the difference between life and death. You'll just have to practice getting used to holding it down, but it's not that hard, you noob. Number 3.
The Thing, in my opinion, is not the greatest solo tank. He plays better as an off tank, helping out a more traditional tank with just the raw damage output and diving capabilities he can have. So he does end up pairing well with most dive characters, like Venom and Spider-Man, but he also pairs very well with tanks like Magneto. Magneto giving him the ability to be bubbled and just go in and bully people for free. Now, in terms of characters that I think the Thing counters, I feel like the Thing fully destroys Doctor Strange. Doctor Strange's main way of defending himself is with the shield, and your fists do not care about that shield. So if you're a Doctor Strange main and a Thing is giving you trouble, you might want to switch because you're about to get the Stone Haymaker to the face again and again and again! Number 4. Here are all the abilities that the Thing's passive is completely immune to. Enjoy. So, here's the thing. The Thing genuinely surprised me in this game. I was scared that he would play too much like the Hulk, but he actually plays significantly different than the Hulk, which is a good thing. I think the Marvel rival developers have been very creative with these characters that you would think would be very similar. I like his voice acting, I like his design, and I like him in a trench coat. Who doesn't? But how is he for noobs? For noobs, I would honestly say that he is very easy to play. Most noobs will get a ton of value off the Thing. They just need to make sure they're not using him all the time, because like I said, I don't think he can solo tank that well, but with another tank, the Thing is a beast. Круто, что ты досмотрел до этого момента, спасибо тебе огромное. Ну а если ты не подписался, то одно существо прямо сейчас сидит и грустит в углу. Не хочет подписываться. Если хочешь больше гайдов, пиши в комментарии и обязательно подписывайся на Twitch канал, там мы каждый день играем Marvel Rivals. Ну а теперь пока. Теперь точно все. Все, уходи. Все, уходи, я пошел другой гайд смотреть. Все, сажусь уже.